Doby Women Group, a domestic worker group in Mathare, Nairobi County, has come out to decry the mistreatment they face from their employers. The group has said that they consist of mainly single mothers who make their living and working as house help to escape the snares of the high cost of living in the country. Beatrice Otieno, the chairlady of the Doby Women Group, says her efforts to seek help from the relevant government offices like Kenya Union of Domestic Hotels, educational institutions, hospitals and allied workers have not bore any fruits. James Othiambo with the details. Lack of job opportunities has become a major problem in the country, with millions of young people, including even the older persons, seeking to find solutions in order to cope with the hard times. Doby Women's Group, a domestic workers group, amid the tough economic times, have decried the mistreatments they face from their employers, including low wage pay, refusal to be paid their wages as per the agreement, and even other forms of harassment. Mimi naitwa Beatrice Otieno. Mimi ni mkaji wa Mathare na sisi tuko hapa kama group ya wamama parking ladies wenye wanangojea kazi. Tunangojea kibarua tuitwe tufanye tupate haki yetu. Wamama wamekuwa wakilalamika pamoja na mimi kama chairlady yao. Wengine huku wamama wazee hawana watu wa kuangalia, wanalala nje na baridi yote, wakijifunika magunia na mabasania. Na asubuhi ndio utaona mama akijikuna akienda kwa maji akioga, anaenda tu akirokota kama yamekuwa chokora. Na tumepitia mengi sana wamama wafanyikazi wa nyumbani. Kusema ukweli tumepitia mengi sana. Tunakaa kwa mawe na hakuna hata mtu anaweza kuuliza wamama wanakula nini. Wanakaa kwa mawe, wanashinda hapo, wanarudi nyumbani. Kenya had set a minimum wages that vary depending on the location and sector of employment determined by the government through the Ministry of Labour and Social Protection. The minimum wage for domestic workers such as house helps and nannies is around 10,000 Kenya shillings per month in urban areas and 9,000 shillings per month in rural areas. This is contrary to the case of Doby women, who claim they are paid as little as 150 shillings per day and even less than 5,000 Kenya shillings per month. This has contributed to foreign domestic workers from neighboring Uganda and Tanzania taking over the job market as they accept cheap wages. Kazi imeisha Kenya, imekuwa kila kabila yote inaingia Kenya. Tukiongea kama nchi zingine wamejana wanalipisha bei ya rahisi sana. Kama Uganda, Tanzania, Kilimanjaro wamejaa wanalipisha bei ya chini kabisa. Kama ni kazi ya kulala wanafanya watu wawili kwa 2,200 na mama wa Kenya hawezi kufanyia hiyo kazi ya 2,000. Sisi ni wamoja ambao tunafanya kazi isili na itusaidii, kwa sababu kazi zimekuwa shida. Watu wamekuja wengi, kazi zimepunguzwa bei. Ukiambiwa pesa ambaye kama Mkenya unalipa nyumba, unalisha watoto, unasomesha, ukiambiwa ufanye kazi 3,000 unaona ikiwa ni ngumu. Unapata watu wa nje wanafanyia 2,000 kwa sababu hawa hawajarendi nyumba, wanataka waishi mahali pale. According to Part 2 of the Employment Act, Cap 226, it is the duty of the Minister, Labour Officer and the Industrial Court to promote equality of opportunity in employment. However, this is contrary as the chair of the group, Beatrice Otieno, has made efforts to seek help from the relevant government offices like the Kenya Union of Domestic Hotels, educational institutions, hospitals and allied workers, KUDHEIHA, but have not borne fruit, saying the youth have the upper hand in getting support as compared to the older persons. Mimi nimejaribu kutembea kwa hizi ofisi kwa sababu vile tulianza nilishikanishwa na ofisi 6. Nimejaribu kutembea kwa hizo ofisi yote, hakuna kenye nimepata yoyote kuhusu hawa mama. Mimi hata nimerudi nimeshangaa. Kwani sisi hatuna haki kama wa Kenya? Nilipeleka malalamishi yetu kwa ofisi ya ufanyakazi wa nyumbani. Waliniambia kwanza saa hii wanataka tu vijana, wanatumia vijana. Malalamiki kama hiyo mmekuwa. Hata leo nilikuwa na mama 3 ambao wamefanya kazi pale Isili-Korea, au wamefanya kazi kwa mtu na hiyo mtu amekataa kulipa pesa yake. Kwa hivyo sisi ambao ile nafasi ambao tunachukua mtu kama huyo
tunaenda kwa huyo mtu tunaitishia pesa ili aweze kulipwa pesa yake. Hiyo kitu kama hiyo iko. Domestic workers comprise a significant part of the global workforce in informal employment and are among the most vulnerable groups of workers. The majority work without clear terms of employment, are unregistered in any book, and are excluded from the scope of labor legislation. By the time this report was going on air, our earlier efforts to get KUDHEIHA to respond to these claims had borne no fruit. Our conclusion, if a media house with its resources and professional ability can fail to get response from such an organization, what about a group of women, some of whom have little or no formal education, do to evoke a response? The predicaments of these women may seem foreign to many, but a wide search shows that many domestic workers, especially those working as casual laborers, are facing almost similar situations across the country. James Odhiambo, GBS News.